Dhamma Datu Nandu Takamokata Dhamma Davana Kalo Ayambadanda Dhamma Davana Kalo Ayambadanda Dhamma Davana Kalo Ayambadanda Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Yedana Dana Saidati Dharana Dharana Vedalokandare Wa Puma Puma Sadewa Gunagana Gana Vyavata Tabakalam Vede Anu Dewa Varakanaka Meye Merurade Wadano Dano Dano Dahido Munivara Watana Torumaka Tamaka Tabidu Sakawale to Yaka Devasa Pyamano Yamei Katam Punya Taba Tamari Tarakam Tabida Numore Devatamaka Tatani Rata Tamara Raita Wondu Arakan with the Tato Sadhana Tassa Loka Tauri Wadu Tabara Sadhana Benza Lokin Sari Varakanu Tabara Tadi Hondu Tukita Bebri Wadi Adano Anigadumana Hondu Tadavi Nyadivi Radha Dova Sora Dova Nuda Dova Amnuda Dova Agi Dova Udaga Dova Vidada Dova Kanuga Dova Kanaga Dova Nakata Dova Sanabra Yoga Dova Adanama Dova Adaniri Dova Adamrita Dova Sanahadi Adamika Kona Kukura Iwesika Mita Baripi Esa Teresa Tukara Mena Yakayaka Tarihi Nana Via Dova, Nana Roga Dova, Nana Urawa Dova, Arakanganandu. Yamanglan Dorata is in into Tarivaka. Sudana Narike Sani Tatin in Samangalam. Tidiran Deva Devena Taba Baba Winatanam. Tabaloga Idataya Mangalan Tamanamahi. Eumedudan Egan Tamayam. Bhagavata Udiyan Wearadi Tawani. Anata Benikata Arame. Atago Enyadra Devada. Abegana Yaradi Abegana Wana, Tulagaban the Dawana Oba the Dawa, Yena Bhagava Denuba Dengami, Uba Dengami the Wabagona Bidwa. Kaya Isabadi, Udewa Manodasa Menglani Asendio, Agamana Dutana Bumengla Modamam, Adewanasa Balana Banidanesa Dewana. Udasa Budaniana Eda Mingla Mudama Viduba Deda Wadosa Bovisa Katabunyata Adadama Benedisa Eda Mingla Mudama Bode Densa de Binsa Uniosa Tisakido Tubadidasa Yawasa Eda Mingla Mudama Madabidu Ubadana Bodasa Dengaho Anagulasa Gamanda Eda Mingla Mudama Tanesa Damatriasa Nyadaganesa Dengaho Anaozani Gamani Eda Mingla Mudamam Adari Wudari Baba Mesa Banata Dayamo Abamarosa Damedu Eda Mingla Mudama Karozani Wadosa Danudi Zakrinuda Kalina Damadavana Eda Mingla Mudama Kandida Dawasa Tratamana Neza Dadana Kalina Damadageza Eda Mingla Mudama Tabosa Yamatri and Aria Desana Dadana Nivana Tidigriyaza Eda Mingla Mudama Purada Logada me Sidayada Nakambadi, Adoga Urada Kema Eda Mingla Mudama, Edadani Kadawana Dabada Mabada Sida, Kabada Dudenge Sani Dandeda Mingla Mudama, Yada Nuwa Wado Yakani Wadani Vidana, Yamizi Wani Ozando Radini Wamadandito, Dugandubri Dodosa Babangensi Nabadadi, Ewa Marigunu Bedam Bredan Tamanamahi. Karaniya Madagodelena Yanatana Parambita Mesa, Tega Udu Sadu Susa Devadosa Muruna Dimani, Tanodogosa Diwarosa Abagin Sosa Tanaoga Odi, Taninariosa Nibagosa Abaga Bokulita Nanugato, Nadagora Madre Genzi Yena Unubere Uba Wareo, Tuganawa Gemino Hunudabada, Wonu Tukitata, Yegedibana Buddha Dida Wata Warawana Wadida. Digawaiwa Mana Midimara Ganugatula, Didawaiwa Dida Iwadu de Wadani Avidude, Buddha Wadam with the Wadavada Wonu Tukitata,
Nabro Badanigo Beda Nari Minita Kadirina Gensi, Yaratana Briga Denya Nenya Menyata Ruga Mesia, Madadani and Buddha Maida Eka Buddha Murudaki, Eva Midaba Buddha Manadam Bawi Abdi Mana, Medenta Baloga Dami Manadam Bawi Abdi Mana, Oda Rosa Didin Adam Wada Vida Matapadam. Idantrani they know what they are not Yavada with a main door. Idandrin de Yamamita, we are Ayamahu. Idananiba Gama Dila Vada Nina Tamano. Dạ chúng con có nghe bạch sư nhưng mà hơi bị vang ạ. Sư tắt bớt giúp con một thiết bị đi thì sẽ không bị vang ạ. Có thiết bị không? Ở đó có thể là mình có cái bộ phận quay và bộ phận phát tiếng, hai thiết bị trùng nhau thì nó sẽ bị vang ạ. Rồi được chưa? Ngay chưa? Dạ được rồi bạch sư. Dạ. Bây giờ được không? Giờ đi sư này. Bây giờ bắt đầu được chưa? Dạ được rồi bạch sư. Dạ. Này. Cô này khoe việc. Hôm nay cô là cái này hoa mà là cái này đã cái này hoa bị đó. Thôi mà là lên sang mình đi lợn để ra thầy. Giờ các bạn làm gì? Sao làm đó? Một mấy gì thầy nó rất là giàu đấy. Dạ vâng, ban tổ chức đã thấy Ngài Thiền Sư và quý chư Tăng, sư cô vào trong Zoom. Xin mời quý đại chúng cùng nhau ổn định vào Zoom và chúng ta cùng nhau chắp tay cung kính đảnh lễ quý chư Tăng, quý sư cô, Ngài Thiền Sư ạ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Dạ kính bạch quý chư Tăng, quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với khóa thiền Vipassana 3 ngày do Ngài Thiền Sư Jatila hướng dẫn. Và ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian hành thiền của chúng ta từ ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2022. Đây là một trong những chương trình mà ban tổ chức, trong đó chị Hạnh Nhi đã tổ chức và thỉnh mời thiền sư cũng như là quý chư Tăng để hướng dẫn thông dịch sang tiếng Việt. Và bây giờ đã chuẩn bị đến thời gian thuyết pháp. Chúng con thay mặt cho ban tổ chức cũng như là quý đại chúng con xin cung thỉnh Ngài Thiền Sư cũng như chư Tăng vào thuyết pháp và truyền dạy chúng con Dhamma. Dạ kính bạch các ngài ạ. Khánh Hải ơi, Khánh Hải xin giới, xin 5 giới với Khánh Hải. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, trước khi chương trình được bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau, các vị cư sĩ sẽ cùng nhau xin giới thọ trì quy y. Dear Bhante, before the start Dhamma talk today, we would like to request Bhante to give us 3 refugee and 5 precept. Dear Bhante. Okay. So repeat after me. Quý vị cùng đọc theo ngài ạ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanඝaṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanඝaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanඝaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanඝaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanඝaṃ saranang gacchāmi.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Sarana Kamanam Paripurnam Amapante. Anadi Bada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panati Pata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adena Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adena Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Mesa Sara Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Michachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Miraya Mecha Pamada Thana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Machapamada Thana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idame Silang Idang Mesilang Magaphala Nyanasa Makaphala Yanasa Icheyo Pachayo Odu Odu Apamadena Sambarita. Amapante. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Pante. Okay. Yes. Now the time for Dhamma talk. We would like to request Pante to give us Dhamma. Dear Pante. Yes. Đến phần này thì chúng ta sẽ Before I give the Dhamma talk, I would like to thanks to everyone who trying for this program. This is not very easy to do, right? They have to invite me from Abba Myanmar to come to Yangon. They have to arrange for this day through Dhamma talk money. They are working very hard to share this Dhamma talk. So I'm also very glad to came here to share this Dhamma talk for everyone. Điều đầu tiên, trước tiên mà tôi hướng dẫn thiền và giảng pháp thì tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả ban tổ chức, tất cả những người đã hỗ trợ để tổ chức cái chương trình này. Là một việc làm không có dễ dàng tí nào. Và hôm qua tôi đã đến Yangon để ngày hôm nay và 3 ngày này tôi có thể chia sẻ pháp cùng với tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức. Sadhu, sadhu, sadhu. So also this is my first time to give the Dhamma talk in Zoom, so I will try my best to understand the Buddha teachings. Also translate that way. Also for first time to translate for my Dhamma talk. So and then we can work together to share this Dhamma talk for 3 days. Và đây là lần đầu tiên mà người phiên dịch nam cư sĩ làm việc với tôi, phiên dịch cái bài giảng pháp của tôi. Và tôi hy vọng rằng tôi và người phiên dịch này có thể hợp tác với nhau xuyên suốt 3 ngày này một cách thành tựu viên mãn. So many people are eager to learn the Buddha teaching. They are very interested in Buddha teaching. They are very eager to learn Buddha teachings because they feel the Buddha teaching is very helpful for their life. That's why they would like to practice meditation. They would like to listen to the Dhamma talk. Tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người đều hăm hở khao khát được lắng nghe pháp của Đức Phật và pháp hành của Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một cái chương trình để được nghe và được thực hành pháp của Ngài, học pháp của Ngài, của Đức Phật và thực hành pháp của Đức Phật. Mostly people are not very aware of everything because love, greed, dosa, hatred, moha, delusion. That's why, because of the love, dosa, moha, greed, hate, the delusions, so many people cannot aware of themselves. So that's why
they have there a lot of craving, attachment. When they have the craving, attachment, of course they have the hate. They have the hate. They have the also suffering. So they're mainly because of the craving tanha. So attachment, clinging upadana, craving tanha, attachment, clinging upadana. Because of the craving, attachment, clinging, we have so many attachment and make so many angry, upset, not satisfied for ourselves. So that cause a lot of suffering. The Buddha teachings mainly the Buddha teachings mainly teach trying to let go every day. Chúng sinh vốn đầy dẫy tham sân si, và do cái bức màn vô minh tham sân si này nó che đậy, khiến cho họ không có khả năng để ý thức, để nhận biết, để khai sáng. Và vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng sinh cách nào để biết tự ý thức về thực tại, để có thể xóa bỏ đi bức màn vô minh về tham sân si. Of course, the letting go is not very easy. We have attachment, so many things, so many different people have so many attachments, so many craving. To let go sounds very easy, but for reality is not very easy. But the Buddha said, if you would like to grow the wholesome quality, if you would like to remove the unwholesome quality, we have to make effort, practice mindfulness. When you are eager to improve your wholesome qualities, even though you feel difficult to let go, difficult to practice mindfulness, but you practice every day, you practice hour by hour, so then our concentration, mindfulness, getting better, getting stronger. Finally, practicing mindfulness, practicing the mindfulness, so also getting the letting go become the easier. That's why. Before you see that this benefits, don't worry. So practice mindfulness, of course, in the beginning, probably not very easy. But when you practice every day, hour by hour, day by day, then you will see some of the improvement in your mind, some of the improvement in your life. Tuy nhiên, để loại bỏ những lậu hoặc, những bất tịnh trong tâm thì là một điều không có dễ dàng. Nhưng đừng có lo lắng. Nếu như quý vị nỗ lực tinh tấn mỗi ngày, tiến bộ mỗi ngày, thực hành Pháp, học Pháp hành mỗi ngày và thực hành những phẩm hạnh tốt đẹp, thì kết quả sẽ tiến bộ. Và dần dần chúng ta sẽ lột bỏ đi những bất tịnh, những lậu hoặc theo thời gian. Cho nên đừng lo lắng, hãy thực hành hàng ngày, tinh tấn hàng ngày. So when you try to practice mindfulness in this way, so then the mindfulness becomes natural, even though when you are eating, when you are cooking, when you're cleaning the house, when you are driving the car. So whatever you do, the mindfulness comes automatically. No need a lot of effort. The awareness comes automatically. Everywhere you do, everywhere you go, everything you do, everywhere you go, mindfulness comes automatically. So it becomes easier. Then you will be very glad or practice mindfulness. Before I practice meditation, not very easy now. It becomes very easy. You will feel very happy. Nếu quý vị biết thực hành chánh niệm hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, nấu ăn, lau nhà, lái xe, vân vân, đi nơi này đi nơi nọ, làm bất cứ việc gì đều thực hành chánh niệm. Thường xuyên như vậy thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng để có được chánh niệm, để ý thức về thực tại.
So the practice mindfulness, the Buddha teach in the 4 positions for sitting meditation, for walking meditation, for lying down, for standing. For sitting meditation, some yogis are very familiar with the practice in Anapana, breathing in, breathing out. Some they are very familiar with the observing the abdomen rising and falling. So this purpose of the sitting meditation to gain your awareness, your concentration. That's why if you are very familiar observing the breathing, breathing out, okay, when you are sitting meditation. When you are very familiar observing the rising and falling, when the sitting meditation, you okay. Only things you have to really understand how to observe the object, main object, how to observe the primary object. If you understand clearly how to observe the primary object, when the sitting meditation, by observing the breathing and breathing out, observing the rising and falling, you can see the benefits in both the method by observing anapana, breathing and breathing out, by observing the rising and falling. Nếu bạn biết thực hành niệm xứ, nếu bạn biết cách thực hành và bạn thực hành thường xuyên thì nó sẽ trở nên dễ dàng, không cần phải nỗ lực, và sự ý thức thực tại hay là chánh niệm sẽ đến một cách tự động. Và các cái phương tiện mà Đức Phật đã dành cho chúng ta, dạy cho chúng ta để biết cách thực hành chánh niệm, đó là niệm xứ, tứ niệm xứ. Một trong những cái tứ niệm xứ đó là thực hành Anapana, tức là thiền quan sát hơi thở. Và nếu bạn có thể quan sát được cái đối tượng một cách thuần thục và ý thức về nó, thì bạn sẽ đạt được cái sự chánh niệm. Some yogi, when they do sitting meditation, they encounter the difficulties. They cannot concentrate or they cannot sit because they do not understand the method clearly. They have a lot of expectation. They would like to fight to the wandering mind, thinking mind. They would like to remove wandering mind, wandering thought, thinking mind. So, because they do not understand the Buddha teaching clearly, that's why they do not know how to observe and they encounter the difficulties. When you really understand the method of the Buddha teachings, sitting meditation is not difficult. You will not encounter because the Buddha teachings, when you are doing the sitting meditation, whatever observe, present sensation, unpresent sensation, neutral sensation, wholesome mind, unwholesome mind, peaceful mind, anger mind, craving mind, desire mind, everything, whatever occurs in the mind and body, the feeling, doesn't matter good feeling, bad feeling, neutral feeling, doesn't matter good mind, bad mind, just observe. When you understand clearly the method of the Buddha teaching, just observe. So when you just observe, don't just, oh, this is good, no, this is not good. This I like it, this one I do not like it. During the meditation, you have no choice. Whatever appears in the mind and body, just observe. When you just observe everything, so mind and body, then moment to moment, from moment to moment, the times pass so fast because you are so busy observing them with the many objects. When you have a lot of judgment, a lot of questioning, a lot of doubt, why this object can be, I don't like it, why I do not have the good concentration, why I don't have the good concentration. When you have a lot of questioning, a lot of judgment, then questioning, judgment make you sometimes a lot of questioning or boring feeling. So that's why the yogi duty just observe. Whatever appear in the mind and body, don't be just, don't question, then every sitting meditation, your practice will be easier.
Sở dĩ mà thiền sinh gặp khó khăn trong việc thực hành thiền là bởi vì họ đã không hiểu được chính xác phương pháp, cái kỹ thuật mà Đức Phật đã chỉ dạy, pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tâm của họ đi lang thang, tâm của họ bất tịnh, cái suy nghĩ này đến, suy nghĩ kia xuất hiện, cảm giác này xuất hiện, cảm giác kia xuất hiện, và họ bắt đầu bị cuốn vào cái dòng cảm giác đó, dòng suy nghĩ đó, và họ bắt đầu phán xét và đánh giá, tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tại sao, và họ đặt nhiều câu hỏi, tại sao thế này, tại sao thế kia, và họ thích cảm giác này, thích cảm giác kia, mà họ quên điều chính yếu quan trọng là chỉ quan sát một cách khách quan, không đánh giá, không phán xét gì cả, chỉ quan sát và quan sát. When you do sitting meditation, the Buddha gave you the four options. The one option is there, you have to observe the primary object. Second option, you have to observe the secondary objects such as wandering mind, thinking mind, good feeling, bad feeling, seeing, hearing. So of course, in the beginning, many people would like to concentrate, rising, falling very well. They would like to stay on the rising, falling, or they would like to stay on the anapana, breathing out very long. But sometimes the mind cannot control. So the mind cannot control, then would like to go here and then the mind go to the hearing the sound, seeing the object, mind, right? So it's also, you have there, this is the option. If you feel okay to observe the primary object, you can observe, do not pay attention to the secondary object. But you feel secondary objects become very strong, such as wandering mind, thinking mind, good feeling, bad feeling, seeing, hearing. Very hard to concentrate on the rising, falling, or anapana. Then you can observe the secondary object. When you observe the secondary object, also you have the two options. You can observe the secondary object until they go away, or sometimes the secondary object stay very long, wandering mind so strong. Then you can go to the primary object. Means that you should not be worried, you should not be angered to the object. When the secondary object keep coming so strongly, you can observe as long as they are coming. But sometimes you observe secondary objects so long, but they still coming, don't worry, then you can go to the primary object. Observing the rising, falling, then you can go to the secondary object. Sometimes you can go to the rising, falling, anapana. So then when your concentration mindfulness getting stronger and stronger, then the wandering thought, the good feeling, bad feeling, seeing, hearing will be shorter and shorter. Then when your concentration mindfulness becomes very complete, then you can manage your mind, whatever object you want to observe, easier, rising, falling. So that's why in the beginning, of course, the primary object, rising, falling. The secondary object, when they come in, it's your own choice. Cái việc thực hành của các bạn có những cái chọn lựa. Ví dụ các bạn có thể thực hành việc quan sát sự phồng xẹp, quan sát cái đối tượng, quan sát cái hơi thở, quan sát cái cảm giác trên thân. Thì cho dù là bạn chọn cái phương pháp thực hành nào, thì điều quan trọng chính yếu đó là các bạn khi tâm trí của mình đi lang thang hay tâm trí của mình vọng tưởng, thì hãy chỉ quan sát nó mà không đánh giá. Và khi các bạn thực hành thuần thục như vậy thì lực định của bạn sẽ tăng trưởng, và cái việc thực hành của bạn sẽ tập trung hơn và bạn sẽ thực hành một cách hiệu quả hơn. Cho nên đừng lo lắng. So when the noting minds become very familiar with the object, so whatever appear in the mind and body, you go to note
then automatically go to the primary object. No need to make a lot of effort. Because in the beginning, you have to make a lot of effort to bring back your mind to the primary object. You have to make a lot of effort to stop your wandering thought in the beginning. But when you are become very familiar with the practice, become easier, the mind go to the object automatically, and go to the primary object automatically. So then not only that, so the mind, the thought, not only the one mind, one thought. This mind coming in, disappearing, another mind coming, this feeling coming and disappearing, another feeling coming. When you observe the mind, wholesome mind, unwholesome mind, neutral mind, they all keep changing one from another. When you observe the feeling, good feeling, bad feeling, neutral feeling, they all keep coming and go, keep changing. When you observe the body, right? When you observe the body, then the body also keep changing. When you observe the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, right? They all keep changing. So one after another, you will see, they all keep changing. You don't need to worry, or the thought will stay in my mind very long, for many hours. No need to worry. When you really improve, even that you trying to cling something, the mind will not cling. Even that you trying to make your mind wandering, go here and there, the mind will not go. Before you very hard to control, go here and there, but after you improve, the mind is very quiet, very easy, right? Listening to your aura, right? The mind listening to your aura, whatever you aura, stay on the rising, falling, stay on the lifting, moving for breathing, the mind will stay. Khi thực hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm trí của mình liên tục xuất hiện hết ý tưởng này tới ý tưởng khác, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, hết cái điều này đến điều kia đến cảm giác, hết cảm giác này đến cảm giác kia tới, thay đổi liên tục, cảm giác thay đổi liên tục, những suy nghĩ thay đổi liên tục. Và bạn đừng có lo lắng về cái việc đó, đó là bản chất tự nhiên của tâm, đó là bản chất tự nhiên. Nó đến rồi nó đi, cảm giác đến rồi đi, liên tục thay đổi. Suy nghĩ tới rồi đi, việc này tới rồi đi, việc kia tới rồi đi, liên tục như vậy. Đừng lo lắng vì điều đó, bạn chỉ cần quan sát. We are doing meditation, the purpose we are doing meditation to gain our awareness or to gain our concentration. Sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness. The purpose we are doing meditation to gain our awareness, concentration. When you do meditation, sitting meditation, walking meditation regularly, you gain the more awareness, you gain the more concentration. When you gain the more concentration, then easier to concentrate on the object. When you gain the more awareness, easier to aware of everything. Of course, that sometimes concentration, less concentration also cause a lot of wandering mind. More concentration cause a lot of drowsiness. Some yogis, when they do sitting meditation, they feel a lot of wandering mind. So they are very hard to concentrate. Some yogis, when they do sitting meditation, they feel sleepy, even they fall asleep. After they observe about 20 minutes, 30 minutes, they fall asleep. Right? Because they have the more concentration than their effort, awareness. When they are less concentration, they have a lot of wandering mind, very hard to control, very hard to practice. That's why when you do sitting meditation, walking meditation, you have to really understand how to practice. To have the balance concentration, balance effort.
If you do not have the balance concentration effect, like I said to you, you will have the one day a lot, or you will have a lot of sleepiness, drowsiness, so not easy to practice. That's why when you do sitting meditation or walking meditation, then you have to really know how to practice. In this way, every day your practice, when your concentration, mindfulness, effort, balance, every day your practice, you gain more benefits, easier, mind more clear, you can let go easily. So you can see many benefits, many quality of that Dhamma. The more you practice, the more you see you are changing your life. Your life changing, your understanding changing, your idea changing, your acceptance changing, your patience changing, for your concentration before. So you are very hard to concentrate to others when the other people are talking to you, very hard to concentrate. Sometimes lost patience, not patient. But you will see when your awareness concentration improve, your understanding, so your patience, your effort, so your right view, right? Everything changing, even the light changing. So the practice meditations not only for sitting meditation. Right? The practice meditations, the purpose of practice meditations, to communicate with the others easier. The Buddha teaching of the practice meditation is not only for monastery life, not only for the monastery, right? So everywhere you go, everyone you have the connection. So the purpose, our communication skill, our talking skill, our communication skill, our social skills, so can improve. Right? Our social skill, talking skill can improve. The communication with the others become easier. Practicing metta become easier. Patience, more patient can be, right? That's why this mindfulness practice meditation, there are many benefits you can gain. Right? Our sila, morality can improve. Right? Our generosity can improve. Metta, patience, listening skill, social skill can improve. That's why, so when you would like to see those kind of benefits, you need to have a very strong determination. Right? I would like to see the Dhamma. I would like to improve my life. When you have the strong determination, then you will have the strong determination and practice. You will not give up this practice easily. Sở dĩ quý thiền sinh cảm thấy khó khăn trong việc thực hành thiền, khó khăn trong việc giữ chánh niệm, khó khăn trong việc định tâm là bởi vì bản chất của tâm đã huân tập từ trước tới giờ, cho nên bản chất của tâm là lang thang. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực để tập trung quan sát thực hành chánh niệm hàng ngày, hàng giờ, thường xuyên hàng ngày, thì cái việc cải thiện của bạn về định tâm, về chánh niệm sẽ tiến bộ. Và khi bạn thực hành tiến bộ mỗi ngày thì nó tác động hiệu quả đến cuộc sống của các bạn mỗi ngày, của quý vị mỗi ngày, tác động tới cách sống của các bạn, tới hiệu quả công việc của các bạn. Và điều đó nó tạo ra một cái hệ tích cực, đó là khi càng thực hành, càng nỗ lực thực hành, càng tập trung thì hiệu quả của nó càng tăng, và nó giúp cho bạn càng trở nên kiên nhẫn hơn, càng trở nên sống tốt hơn với môi trường, với mọi người xung quanh, và hiệu quả hơn với mọi công việc mà bạn đang làm. Như vậy nó tạo nên cho bạn một cái hệ quả. Ban đầu bạn thấy khó khăn, nhưng mà khi bắt đầu thực hành và nỗ lực tinh tấn mỗi ngày thực hành thì hiệu quả của nó bắt đầu, và chính cái hiệu quả đó nó sẽ quay lại để trợ duyên cho các bạn để tiếp tục hành thiền hiệu quả. Và khi hành thiền hiệu quả thì lại càng hiệu quả hơn trong cuộc đời,
và bạn thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy để hiệu quả hơn, để sống đẹp hơn, sống tốt đạo, đẹp đời hơn, hiệu quả hơn trong công việc và hiệu quả hơn trong cuộc sống. Tâm từ của bạn tăng trưởng, lòng kiên nhẫn của bạn tăng trưởng và những điều tốt đẹp tăng trưởng trong bạn. We have the eyes, our eyes seeing so many things every day, right? Our eyes seeing so many things every day. We feel I like this one, I don't like this one. I agree this one, I don't agree this one. I left this one, I hate this one. So many things we see every day, but our eyes cannot see our own mind. Our eye can see so many things every day, but cannot see for ourselves. Our eye seeing so many things every day, but cannot see for ourselves. Cannot see for our mind. Where our mindfulness concentration improve, insight knowledge improve, then our eye seeing so many things. Also our mindfulness, our concentration, our knowledge, wisdom also see for ourselves. See for ourselves, very important. We have so many problems blaming others because our eye only see others' fault. We do not see our own mistake, our own fault. Where concentration, mindfulness, insight, knowledge improve, we see our own mind, we see our own fault. We see our own kilesa. And when we see our own kilesa, when we see our own mistake, fault, then we have no time for others to make judgment, do questioning, because we are so busy observing for our own kilesa, for our own mistake, weakness, fault. Then that we wake up, so our mind stay in there, in our own body and mind, do not go others. Because we see our own body and mind. So that's why that we are so busy. Since that we see our own body and mind, then our mind becomes very peaceful. Because we have to judge, we have to correct our own mistake. When we correct our own mistake, our mind becomes so happy, so peaceful, so concentrated. No time for others, for judgment, questioning. So questioning others, hate all others, so many things. So when you see others' fault, so your mind becomes sometimes very tired. Without stopping, the mind go one after another. After this one finish, you would like to question it. You would like to be angry others. So you are not happy others, one after another. Sometimes so suffering, sometimes so tiring, so suffering, go here and down. Even though you want to stop this kind of things, but the mind still enjoying others. So when you really improve your meditation, so seeing your eyes, seeing others with the mindfulness, seeing yourself more than the others. So then in this way, when we really improve for ourselves, we are so happy enjoying. When we are so happy enjoying, so other people are astounding us. So our neighborings, your friend, your family members, so your disciples, your teachers, your co-workers, everyone will be very happy and very helpful. That's why the Buddha teaches. So we have to try and do aware of, we have to try and do correct, observe for ourselves. This is very important. Điều chính yếu là không phải nhìn ra bên ngoài mà nhìn vào bên trong chính mình, quan sát chính mình, ý thức về chính mình, ý thức về nội tại của chính mình, về tâm của mình mới là điều quan trọng nhất. Cả cuộc đời mình mở mắt ra mà nhìn thấy mọi thứ xung quanh, những tác động tích cực, tiêu cực. Rồi mình có tai và mình nghe bao nhiêu điều tác động,
hàng ngày, hàng giờ, liên tục tác động vào mắt, ảnh hưởng vào tâm trí của bạn, khiến cho bạn quay cuồng với những cái thấy bên ngoài mà không kịp hoặc không có ý thức để nhìn nhận vào cái bên trong. Bạn thấy cái gì bên ngoài và bạn phản ứng với nó, bạn nghe cái gì bên ngoài và bạn phản ứng với nó. Bạn thích cái này, bạn không thích cái kia, bạn ghét bỏ cái này, bạn không ghét bỏ cái kia, bạn nổi giận với người này, với việc này, và bạn vui thích với cái điều khác và vui thích với những việc làm khác với người khác, vân vân. Liên tục từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ trong cuộc đời bạn liên tục bị bên ngoài bủa vây, khiến cho bạn uẩn trí với những cái điều đó, bị tác động mạnh mẽ bởi cái điều đó, và bị cuộc đời nó dẫn bạn đi, và tâm của bạn bất tịnh, khổ đau. Nhưng nếu như bạn biết nhìn chỉ để nhìn, để chỉ quan sát, điều quan trọng là nhìn vào bên trong chính mình, quan sát nội tâm mình, bạn sẽ cảm thấy rằng điều quan trọng nhất là nội tâm của bạn có được an tịnh, bình yên, an lạc hay là không mới là điều quan trọng. Khi mà bạn thực hành chánh niệm, khi mà bạn thực hành ý thức về chính mình, nhìn vào bên trong chính mình, bạn sẽ cảm thấy an lạc hơn, hạnh phúc hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mạng bạn. Vì vậy cho nên đừng chạy theo cái bên ngoài để cho nó lôi kéo, nó tác động, mà hãy nhìn vào bên trong chính mình, ý thức về chính mình, nhận biết tâm của chính mình, đọc hiểu chính mình, thì đó mới là điều quan trọng nhất. The Buddha teaches the main purpose to aware of for ourselves. Our eyes seeing that we born, so every day our eye can see so many things. So that mainly our mind do not stay in our own body and mind. So the purpose of Buddha teaching to do sitting meditation, walking meditation, to train our mind to stay within our own mind and body, to see our own mind, our own kilesa. So our own kilesa, that's why you have to do sitting meditation regularly, walking meditation if you have the time, then standing, lying down meditation, right? Because the Buddha has a lot of compassion, right? Practice of mindfulness can be practiced for any age. Can do very old age. Healthy life do, as some of the people are very sick. Right? So some of the people, they are very sick. When they are in the bed, also they can practice. When they are in the bed, or some, they have to walk every day a lot, then they can do meditation, walking meditation, just aware of it. Some they have their standing, they have to stand like the security guard, right? They have to stand for many hours every day. Right? Or they can practice, right? For standing meditation. Some of the people who sell the product, right? They have to sit very long every day, right? Some of the people, they have to sit very long on the market. Some they have to stand because they are duty, stand for many hours. Some they have to lie down because they are sick on the bed. So some they have to walk. So every day, right, they can do meditation, right? For any age, for any place, any age, any people, right? Depending on that, they are duty. Right? So when you practice mindfulness in this way, and concentration mindfulness every day, you are gaining concentration mindfulness every day. And practicing 1 hour become very easy. So practicing 1 hour, observing the object, no need a lot of effort, right? Because in the beginning, you need a lot of effort to stay on the object. But when you do meditation regularly, then meditation becomes very familiar. Right? So there are many people, they do meditation for many hours every day.
Even though they are the housewife, they are the very busy men, women, but so because of that, their meditation become easy. Some after they finish the meditation retreat, they do meditation 3 hours, 5 hours, 7 hours, 8 hours. So because their meditation become easy. That's why I will show you later how to do sitting meditation. We will practice sitting meditation together about 45 minutes. Việc thực hành thiền sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn nếu chúng ta biết cách thực hành. Và chúng ta thực hành một cách kiên nhẫn, một cách đều đặn hàng ngày. Hàng ngày, dù là ở đâu, trên giường bệnh, hay lúc đứng, phải đứng nhiều giờ để làm việc, hay phải ngồi làm việc, hay ở bất cứ tư thế nào, vị trí nào, thời gian nào. Dù là người trẻ hay là người già, người bệnh hay là người khỏe, ở bất kỳ tư thế nào đang làm việc, đang ngồi, đang đứng, đang đi, đang nằm, vân vân. Tất cả đều thực hành chánh niệm và ý thức về thực tại, ý thức về chính mình, ý thức về chính tâm của mình. Bằng cách thực hành như vậy thì việc thực hành thiền sẽ trở nên ngày càng dễ dàng hơn. Và vì vậy các bạn có thể ngồi thiền 1 giờ cũng không có vấn đề gì. Và có người họ đã bằng cách thực hành thiền mỗi ngày chánh niệm trong từng hành động, trong từng cử chỉ của họ hàng ngày, thì họ có thể ngồi thiền lâu hơn, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nhiều tiếng. Và bạn cũng vậy. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành thiền theo cái cách này. Đi, đứng, nằm, ngồi, tuổi nào, độ tuổi nào cũng có thể thực hành thiền được. Và nếu kiên nhẫn làm như vậy, thì khi bạn ngồi thiền 1 giờ, hay nửa giờ, hay 40 phút, thì việc ngồi thiền nó không còn trở nên khó khăn cho bạn. Bạn cũng không còn cần phải nỗ lực hết sức để phải ngồi thiền. Mà cái việc ngồi thiền nó sẽ trở nên rất tự nhiên. Việc thực hành chánh niệm và việc ý thức về chính mình nó cũng tự động trở nên rất tự nhiên. Và việc hành thiền cuối cùng đến với bạn một cách tự nhiên. So I also explained to you in the beginning of the Dhamma talk, right? So we are practicing meditation to let go our attachment, to let go our clinging. Right? You have so many thoughts, you have so many happiness, you have so many suffering in the mind, so many happiness in the mind. Sometimes cannot let go, right? Because of the attachment. So when you have the attachment, your own body and mind, then many attachments come from others easily. So the purpose, we are doing meditation every day to see how our mind, how our body and mind changing. When you see a nature, impermanence, dukkha, suffering, anatta, so uncontrollable nature of this body and mind that we cannot control. So everything changing, now you start feeling less attachment our own body and mind. We have the less attachment our own body and mind. When we have the less attachment our own body and mind, then we can let go the wandering thought easier. Before wandering thought coming very strongly, very hard to remove. But when the concentration mindfulness improve, then you see how the body and mind change. Then when you see how the body and mind change, then the wandering thought, other attachment, so become easier to let go. It means that the wandering mind thinking mind less and less, the thought less and less, concentration on the object much easier. That's why the purpose we are doing meditation is to see how our body and mind change. Even though we have so many attachments in the beginning, but when you see the body and mind change, then our attachment, our craving, less and less every day. When your attachment
they're craving less and less, then your unhappiness, suffering, hate others, then the others also become less and less. Means that your wholesome qualities, your mind mogaliya wholesome qualities improve. So that's why, so when you see a lot of one-day man thinking mind very strongly in the beginning, no need to worry. Only then you have to concentrate on the object. You have to observe the rising falling very carefully, or give meditation. So some ask the question, how long does it take to see the benefits? The Buddha's, the teachings, there is no limitation of the time. When you go to the university to gain the BA degree, MA, PhD, take about 2 years, 4 years, 6 years. At the Buddha's teachings, there is no limitation of the time. So it depends on your effort, your effort, your knowledge. If you have the good understanding, seeing the benefits is the very, you can see the right way. Right? You practice this morning, you can see benefit in the evening. When you practice in the evening, you can see next morning. Maybe 1 day, maybe 1 week, maybe 2 weeks, 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, maybe 20 years. Right? It depends on our knowledge, our effort. So there is no limitation of the time. So depend on our effort and our knowledge. So that's why. So you have to really understand how to practice. Let go, right? Let go. The Buddha teaching, main teaching to let go every day. So even though you have there someday, just observe. Finally, you will understand, you will see the Buddha teaching. Theo thời gian, quý vị hành giả sẽ hiểu được thấu đáo lời của Đức Phật dạy. Việc thực hành thiền và việc loại bỏ đi những bất tịnh, những mắc dính, những ràng buộc của cuộc đời mình sẽ từ từ giảm dần theo thời gian thực hành thiền của các bạn. Càng thực hành thiền chăm chỉ, kiên nhẫn mỗi ngày theo cách này, giữ chánh niệm và ý thức thực tại hàng ngày ở mọi tư thế, thì từ từ tâm bạn sẽ buông bỏ, buông xả những mắc dính, những ràng buộc, những lậu hoặc, những bất tịnh. Bạn bóc tách ra từng lớp một, và những bất tịnh, những mắc dính, những phiền não sẽ giảm dần đi hàng ngày, và hạnh phúc sẽ đến với bạn, sẽ đong đầy cho bạn, khổ đau sẽ giảm đi nếu như bạn tăng trưởng những phẩm hạnh tốt đẹp hàng ngày. Và bằng cách thực hành chánh niệm như vậy, bằng cách thực hành thiền như vậy, bằng cách tập trung như vậy, và bằng cách nhìn vào chính cái Kilesa của mình, tức là cái sự ham muốn của chính mình, quan sát nó, bạn sẽ thấy được những cái lợi ích lợi lạc khi thực hành thiền chánh niệm như vậy. Và bạn sẽ hiểu được sâu sắc lời của Đức Phật dạy theo thời gian. Tùy theo mỗi người, có người những cái bất tịnh, những cái mắc dính, những cái ràng buộc này sẽ giảm đi theo thời gian, 1 năm, 2 năm, 6 năm, 20 năm. Kiến thức của bạn về giáo pháp của Đức Phật, trí tuệ của các bạn càng ngày càng tăng trưởng. Điều đó nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự nỗ lực làm việc, sự nỗ lực hành thiền của bạn theo năm tháng, theo thời gian. Từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, và nó tiếp tập, nó huân tập, và những cái lớp ràng buộc, bất tịnh, lậu hoặc, những sự mắc dính sẽ càng được giảm đi, mỏng dần. Và càng ngày bạn càng hiểu được, thấm sâu được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Yes, finish then, Bante. When you do
sitting meditation, right? You have there two options. You can sit on the floor, right? You can sit on the chair. Of course, when you are very healthy, young, you can sit on the floor because you need a lot of effort to gain the concentration mindfulness. Because when you are old age, when you are not very healthy, you can sit on the chair. The main things to observe our primary object, rising, falling, or anapana. When you can observe the anapana, rising, falling, you sit on the floor, you sit on the chair, okay, you can gain concentration mindfulness. So that's why, depend on your condition. When you are very healthy, young, sitting on the floor, not so many difficulties, sit on the floor. So when you are very old age, not very healthy, you can sit on the chair. So then make determination. When you are beginner yogis, at the least you have to sit about 20 minutes, 30 minutes at the first. Then later you have to add more, 45 minutes, about 1 hour. So in the beginning, you can sit about 20 minutes, 30 minutes. But when you become very familiar, then you can add more, 45 minutes, 1 hour. Right? So you have to make determination. When you make determination for sitting for 30 minutes, before the 30 minutes, no matter you be obeying, wandering thought, uncomfortable feeling, dizzy, headache, whatever you see, hearing, do not open, just observe. So when you open your eyes, checking so many things, then your awareness stop, your concentration stop. Then in the future, whatever you have the something, you want to open your eyes immediately, right? Because you are very familiar. So when you have something, you open your eye immediately. Then whatever you have been, you want to open your eyes. So actually, after you close your eyes, no matter you have the pain, uncomfortable feeling, wandering thought, dizzy, headache, you see so many scary things, frightened things, whatever you see in the image, whatever you hear in sound, right? So don't be worried. Don't worry, just observe, right? So if you worry and open your eye, check, then your concentration go away, then very hard to gain the concentration again. After you do the sitting meditation, and you complete the hour, you made the determination in the beginning of the practice. Cách thức mà các bạn ngồi thiền, đối với các bạn trẻ có sức khỏe, bạn có thể ngồi ở trên sàn nhà mà không cần phải nỗ lực gì quá mức. Đối với những người lớn tuổi hoặc là rất già hoặc là nặng ký thì có thể ngồi trên ghế. Lúc đầu thì đừng có ngồi lâu quá, hãy bắt đầu từ từ thôi. 20 phút, 30 phút cho những lần đầu tiên, rồi từ từ tăng dần thời lượng lên. Khi ngồi thiền, bạn nhắm mắt. Cho dù là tâm của bạn nó có xuất hiện, nó có đến những hình ảnh, những tưởng tượng, vọng tưởng, những suy nghĩ, sự tưởng tượng, hoặc khi tai bạn nghe bất cứ thứ gì thì đừng quan tâm tới những điều đó, đừng mở mắt ra. Bởi vì khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ bị những cái thứ đó nó tác động vào và bạn sẽ không còn ý thức. Bạn sẽ mất đi, bị cắt đi sự ý thức về chính mình, mất đi sự chánh niệm, mất đi sự tập trung và đề mục. Vì vậy, đừng để ý tới những thứ đó, hãy nỗ lực tập trung và đề mục, phòng xẹp hoặc Anapana. Chỉ quan sát. Yes, finish. Yes. So I hope our yogi understanding, right, the purpose of the we are doing meditation, how to do sitting meditation.
According to the program, we will do meditation for 45 minutes. Và tôi hy vọng rằng quý vị hành giả hiểu được phần nào cơ bản cái mục đích của việc thực hành thiền. Và chúng ta sẽ dành thời gian để thực hành thiền khoảng 40 phút. Okay, everyone will sit for 45 minutes. 45 phút ạ. Tất cả quý vị hành giả ngồi thiền 45 phút. So Bante, now the yogi will practice 45 minutes. Yeah, 45. Meditation. Yeah, 45 minutes. Yeah, meditation now. Yeah. Yes. Và kính mời quý hành giả thực hành thiền 45 phút. So cross your leg. Và hãy ngồi chéo chân. Straight your upper body. Nửa thân trên thẳng. Close your eyes. Hãy nhắm mắt lại. Breathe normally. Thở một cách bình thường. When you breathe in, the abdomen will rise, no rising. When you breathe out, the abdomen will fall, no falling, rising, falling. Quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra. When you observe that your abdomen, you will see how the abdomen rise, fall. When you pay attention to the object rising, falling, the more you pay attention, the more you will see the detail of the rise, fall. In the beginning, you will see only the rise and fall, rise and fall. But when you pay attention carefully, you will see many different kind of rising, falling, rising, falling. You will see many details. So that's why in the beginning you just observe rise and fall, right? Just pay attention. Giữ lưng thẳng, nhắm mắt và thở một cách tự nhiên. Khi hơi thở vào thì nhận biết sự phồng lên ở bụng. Khi hơi thở ra thì nhận biết sự xẹp xuống của bụng. Và việc của hành giả là quan sát sự phồng xẹp một cách tự nhiên. Relax your mind. Relax your mind. Don't worry. Just relax. Just aware of, because when you do meditation, you don't need a lot of physical effort. You need the mental effort, aware of observing the object rising, falling. When you can aware of rising and falling, even though you cannot observe the rising, falling perfectly, but when you can observe that you are okay, just observe. To observe the rising, falling. When you observe the rising, falling carefully, then you can observe your wandering thought coming, seeing, hearing automatically. In the beginning, when you do not understand how to observe the secondary object, and don't worry, just keep aware of, observe the rising, falling. Đừng lo lắng và đừng bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác. Thở vào, thở ra một cách tự nhiên và quan sát sự phồng xẹp ở bụng một cách tự nhiên. Bất kỳ việc gì, thứ gì xảy ra đừng lo lắng. Việc của hành giả là chỉ quan sát sự phồng xẹp. Và bằng cách thực hành này, bằng cách thực hành sự phồng xẹp và chỉ quan sát mà không có đánh giá, không nhận định hay không để cho những điều khác tác động, việc thực hành sẽ từ từ trở nên quen thuộc. Okay, please observe and will remind sometime during the 45-minute practice. Also, I will do meditation. Và khi quan sát sự phồng xẹp, quan sát một cách khách quan và tập trung, thì đó là lúc mình đang thực hành thiền. Okay, translator, also you can practice and will remind the yogis after about 50 minutes. Then they can do meditation and will remind after about 50 minutes. Okay. 50 minutes, Bante. Yeah, 50, like 15. Yeah. Now the yogi will practice for 15 minutes.
No, I will practice 45 minutes, but I will remind the yogi. I will give the speech rather about 50 minutes. Yes. Ngài sẽ trung bình cái buổi thuyết pháp của Ngài khoảng 50 phút và thời gian còn lại sẽ là thực hành thiền phòng xẹp. Okay.
trying to observe the object, primary object carefully. When their mind go away here and there, aware of, and go to the primary object.
45 minutes for sitting meditation. Bante, please say it again, Bante. Yes. Yes. Yes, Bante. Okay, we have 45 minutes for sitting meditation. Today, this morning program is finished. Chúng ta đã vừa mới hoàn thành 45 phút hành thiền và chương trình sáng nay đã hoàn thành. Sadhu, sadhu for your participating for this program, listening Dhamma talk, practice meditation. Lành thay tất cả quý anh chị em đạo hữu xa gần đã tham gia chương trình này, chương trình 3 ngày này và chương trình sáng nay. Okay, see you this afternoon. Hẹn gặp lại tất cả quý vị. Bante, what time will we start this afternoon? In Vietnam time, 1:30, Myanmar time, 1 o'clock. 1 o'clock. Vietnam time, 1:30. 1:30. Myanmar time, 1 o'clock. Because we have the difference between Myanmar and Vietnam for 30 minutes. Yes. When the Myanmar 1 hour, Vietnam is 1:30. Ở Myanmar thì là 1 giờ 30, giờ Việt Nam là 2 giờ phản ban tổ chức ạ. Okay, see you 1:30. Okay. Dạ, gặp lại quý anh chị em đạo hữu quý vị vào lúc 1 giờ 30 giờ Myanmar, tức là 14 giờ giờ Việt Nam ạ. Okay, sadhu. Dạ. Lành thay. Xin chào quý vị. Thank you, Bante. Dạ, con kính mời quý hội chúng mà chúng ta cùng đảnh lễ Ngài 3 lần ạ. Vandami Bante. Dạ, con kính nhờ con kính nhờ tất cả anh chị em đạo hữu, quý sư và quý ni, quý cô tu nữ làm vui lòng vào Zoom mới, vào cái Zoom nãy giờ mình vào, đừng vào cái Zoom cũ ạ. Gì